Et c'est parti, salut tout le monde, c'est Atto, bienvenue dans cette nouvelle session Death Stranding sur la chaîne, on continue le let's play bien sûr. Attendez juste, je fais un... Il y a un peu de lag, vous le savez. Dans ces moments-là, je prends une seconde, on fait ça et tout va mieux. Bref, tout ça pour vous dire que du coup, on va reprendre là où on s'était laissé, c'est-à-dire qu'en fait, j'avais loupé une scène importante dans la douche, et donc cette scène, on va la voir ensemble, c'est parti. Sam, do you copy? As you might have suspected, time here stopped while you two were on that battlefield. If my thinking is correct, the dimension to which you traveled is a kind of beach. To explain a little, our bodies, our ha, all occupy the same world, but our souls, our ka, have beaches all their own. These beaches are given form inside our brains by our beliefs, religion, philosophy, and so forth. As a result, a beach can be anything, and those anythings form a multiverse. However, if many people die at once, their beaches can become entangled, creating a strand field. This phenomenon is exacerbated in wartime by omnipresent feelings of resentment and despair. Beaches are more easily and frequently entangled. On such a beach, exits vanish and experiences cycle endlessly. Picture it like a record player. The needle skips, playing the same phrase again and again. They're fighting a battle that has no beginning or end. Round and round it goes. Now, the battlefield you visited was in Eastern Europe in World War II. Which is strange, given that the man you encountered, Clifford Unger, played no part in that conflict. I can't explain it, but if you can connect me to the chiral network, who knows what we might discover. Effectivement, c'était très important pour le scénario, donc on a eu complètement raison de faire le reset et de retourner ici. Alors là, en gros, il nous disait qu'il avait une requête, fallait monter à l'étage. On va y aller tout de suite. On revoit la cinématique du coup. Tant pis. Hop. Et après, la suite. Can I help you? Holy shit. John, is that you? What are you doing here? My wife's checked in. They don't want a repeat of last year. I'm so sorry. I didn't know you were there. Ah oui, c'est vrai que Mikkelsen il a joué dans le Casino Royale. Je trouve que son rôle était pas dingue. Le chiffre. Enfin en VO ça va mieux. La VF qu'ils lui ont donné était tellement bizarre, une espèce de voix un petit peu genre aiguë et tout ça, et par rapport à on va dire à sa façon de jouer en fait ça collait bizarrement. Ah vous avez adoré le Casino Royale? Ah je l'ai pas trouvé trop stylé dedans. Bon après chacun ses goûts hein. Once you use the Cupid to connect it, the chiral network will span the entire continent. The rebirth of America is so close. And remember, that's where Amelie is being held captive. We need you to bring her home safely. But before you cross the tar belt, there's one more knot we need you to tie. Hartman will help you get it done. Sam, I'd like for you to bring me a few things. First, the dog tags you took from that soldier. Tuck them away in a pocket so you don't misplace them. Second, Mama's corpse. Her body shows no signs of necrosis, and I for one would like very much to know the reason why. Closer study may yield information that could prove instrumental in helping us to overcome the Death Stranding. Suffice it to say, 1 minute remaining. I don't have much time.
See to your preparations. I'll be waiting. You'll find an official order on the terminal. Quel plaisir. Le retour des missions qui servent à quelque chose. Alors par contre, là... Ouais. Hein. Franchement, il est gentil, mais là les vêtements d'hiver, bon, on va prendre la 55, la 56 on verra plus tard. Le scénario de retour, mais surtout en fait c'est mieux quand le jeu il nous propose d'aller à un endroit qu'on ne connaît pas, qu'on va devoir découvrir, etc. Mais nous faire des allers-retours dans la zone, c'est toujours très pénible. Après encore une fois, chacun ses goûts, mais c'est vrai que moi ça me saoule un peu. Donc là on va... le tout-terrain, est-ce qu'on le garde? Oui, on garde parce qu'on reste quand même un petit peu dans la neige. Par contre ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre un 3 roues type Rider on the Storm. Tout simplement pour pouvoir me déplacer peut-être un peu plus vite. Je croise les doigts, j'espère. On va voir, ouais. J'avais oublié qu'il y avait le corps de Mama dans l'histoire là. Quelle espèce de con. Oui, j'ai été à des années-lumière du scénar là dans ma tête. Je sais pas pourquoi. Ok, alors dans ce cas là, ce qu'on va faire... On va faire ça comme ça. Pourquoi je peux pas le mettre dans la... Ok, ne vous inquiétez pas, je sais ce que je fais. Ne vous inquiétez pas. On va juste faire un truc important, c'est qu'en fait je vais poser tout. Ah, attendez, mais gros scénar là. Merci à la Shinkan, merci beaucoup. Take care of her. And don't worry, she won't go necro. Millingan's special. Be funny if these Ha of ours ended up being the key to saving us all. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire comme à chaque fois. On fait le don à la communauté. Ah bah non, c'est bon. D'accord, bon, j'ai merdé tout à l'heure, c'est pas très grave. Dans ce cas-là, juste que je regarde bien. Normalement, on peut l'embarquer. Voilà. Et on fait même mieux que ça. On l'embarque en moto. Bon, l'avantage c'est qu'on pourra pas la tuer deux fois. Par contre, du coup, faut que je vois... On va aller là. Hein. Direction. Ok, gauche. Donc là, l'objectif c'est de pas trop galérer, mais quand même. Alors, je regarde un petit peu la route pour voir comment est-ce qu'on va l'arpenter. Je dirais en toute logique que là, faut passer sur le chemin de gauche, là où il y a la tête de Mama là. Donc à mon avis, ça va être le bon point. Allez, le retour du plaisir, c'est maintenant. Oui, parce que vraiment, là, la scène d'avant était dingue. Hein. La hype remonte direct dès que tu vois du scénario de toute façon. Et c'est vrai que ressentir un petit peu l'univers du jeu et son côté un peu bizarre, c'est toujours agréable. Et surtout en finir avec les allers-retours pour finalement nous faire livrer un petit bout de... On va dire de consistance au niveau des personnages et tout ça, avec les quelques petites révélations qui apportent en plus de l'identité à Deadman notamment, hein, qu'on sait maintenant être un être artificiel finalement quelque part. Ça apporte son petit truc quoi, vraiment. Alors on va me dire mais pourquoi n'as-tu pas pris la tyrolienne? Parce que la tyrolienne de toute façon m'amène pas jusqu'à ma destination, donc pour le moment je joue avec ça et on verra après. Ah oui merde, mon exosquelette. Bon bah du coup ce sera la prochaine étape, c'est pas grave. Ah merde, ah merde, ah merde, ah merde. Dépêche-toi, dépêche-toi. Allez vas-y, tu peux le faire, je sais que tu peux le faire. Tu peux pas le faire. Alors prends la ligne droite peut-être. C'est la merde. C'est la merde.
C'est la merde. C'est la merde. Ok, bon, j'ai compris. C'est pas grave. Attends, mais rassure-moi, j'ai des pompes quand même. Ah putain, je suis pieds nus. Mais je suis parti tout nu pour de vrai. Mais quel imbécile. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas, je sais exactement ce que je fais. Je suis tout nu. Littéralement quoi. Bon c'est pas grave, on va le faire hein. Mais c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Bonjour les engelures. Ah oui non mais là clairement je pense que je vais avoir le pied qui va sécher et qui va peut-être même tomber. Allez ça va le faire. Encore besoin de repos? Décidément. Je suis sur la bonne direction hein. Oui. Mais vous voyez c'est juste à côté donc ça va. On prendra ce qu'il nous faut là-bas de toute façon. Ah mais si en plus. Je vous ai dit une bêtise. Bah si c'est le labo qu'on connaît en fait. Donc je pouvais prendre mes téléporteurs. Oh la vie c'est de la merde. C'est pas très grave. Non j'ai pas les pompes sur moi. Je pensais que j'avais mon équipement de base et en fait non. C'est pas grave. Vous pensez que je fais fausse route? Pourquoi? Vous pensez que le cadavre faut le mettre ailleurs? Genre à l'incinérateur? Non je pense pas. Je pense qu'on est bon là. Ok. Ah oui ça parle du teasing avec Rick et Morty. Je l'ai pas vu la pub avec Rick et Morty justement de Death Stranding. J'ai pas du tout vu. On a le bébé, on est... J'ai pas oublié hein. Oui c'est bon. Ça va le faire, ne vous inquiétez pas. C'est la montée qui sera un peu difficile mais après une fois qu'on est en haut on sera plus embêté. Pas de soucis. Ah zut, je m'attendais à avoir un petit bout de musique. Alors c'est rigolo parce qu'on voit du coup les joueurs qui se servent de nos équipements. Donc des gens qui se servent de l'abri pardon anti-précipitation et tout ça. Mais si, regarde. Allez, la montée horrible est finie. Donc là juste on va aller là. Donc là vous voyez c'est le téléporteur qu'on avait utilisé. Enfin téléporteur, la tyrolienne pardon. Et donc nous on va ici. Rappelez-vous à cet endroit où je suis mort bêtement. Attends non je vais faire autrement par contre. On va faire le tour mais dans une autre direction. Et on profite un petit peu du paysage au passage. Ouais voilà. Alors juste j'ai une petite question bête mais j'arrive pas à voir exactement ce qu'on voit. Ouais ça. Avec le lac énorme. On l'a vu le lac en forme de cœur? C'est celui-là non? Ah oui c'est ça. Le fameux lac en forme de cœur qu'on avait encore jamais vu. Il est là. Ah. Petite musique. Allez c'est parti on profite. Stands a shadow of a man shaped just like me. My curiosity keeps me confused. But still I stand here on my own. Super classe. With nothing left to lose. And I don't accept washing away my sins.
trouble my walk home and my spirit. Because I never said no or put up a fight. Finalement, on avait des pompes. Ah. And I'm emotionally impaired. Alors. Livraison, c'est fait. Displaying performance evaluation. Request to join UCA. Registered. Awaiting Cupid connection. Please proceed into the facility with the cadaver. Good work. Hardman. Administering shock. Stand clear. Well, you certainly caught me with my pants down. Glad you could make it, Sam. I'm sorry. I didn't mean to alarm you, but I am what I am. Ah, please, lay her down there. Still no sign of them. You know your heart stops beating. It stops every 21 minutes. I spend 3 minutes on the beach, and then return. 60 deaths and 60 resurrections per day. 60 opportunities to search the beach for my departed family. This is how I live. This is my life. So, while you've traveled to and from the seam an impressive number of times, my beach count is a little higher. 218,549. I see myself in that crater,
my wife and my child. It's like looking at the shape of my heart. The doctors called it myocardial chordophobia. Mine is an especially unusual case. I have pictures. Care to see Hartmann's heart-shaped heart? No, you really should. It doesn't run in the family. You know, I never came to terms with their loss. In the days that followed, I became obsessed with an idea that the beach is real and they are on it. I would induce cardiac arrest, 3 minutes at a time, and search for them, day after day after day. Also, you could say goodbye. Quite the opposite. It is said that everyone's beach is different. So what if everyone's afterlife is different too? I find the thought terrifying, spending eternity alone, which is why I decided to find my family and make sure to move on with them. You mean die with them? If death would see us reunited, then yes. But the repeated cardiac arrests took their toll on my heart. The muscle gradually deformed. And after a while, they started calling me the beach scientist. Hartmann. I'm glad we could have this conversation. A body that doesn't necrotize. No sign of decomposition. It's as if she were still alive. The perfect mummy. An impeccable corpse. What's wrong? Where's the other thing you were supposed to bring? Ah, found it. Behold. Wait, dead man? It appears to be an umbilical cord. Human by the looks of it, I think. But this was no ordinary conduit between fetus and placenta. It looks more like a BT's tether. And this was Mama's? Yes. A body that doesn't necrotize and an umbilical cord connected to the beach. These are remarkable discoveries, Sam. Enough to set my sore heart racing. 5 minutes to cardiac arrest. I apologize if our conversation gets cut short. I must go back to the beach and look for my wife and child. One person, one beach. That's the rule. But I'm the exception. My beach is connected to others, as if it were the beneficiary of a coronary bypass. Maybe this twisted heart of mine made it possible. All I know is that I will find them. Even if my every visit raises new questions, I'll have my answers one day. One day. 3 minutes to cardiac arrest. The battlefields. The endless wars you found yourself trapped in. Why do World War-era soldiers wander the beach a century after they fell? Normally, the souls of the dead move on. The beach is just a corridor, a place through which they pass on the way to the other side. But if regret, resentment, a fervent desire to remain, if these feelings are powerful enough, they may give rise to an altogether different beach, a collective purgatory for an army of the damned. Clifford Unger. His misery and hatred, combined with your BB acting as some sort of catalyst, have brought these battlefields to our world.
minutes to cardiac arrest. Please proceed to a safe location. It's just a theory. You think Higgs is pulling the strings? Pulling all their strings? Ensure you are in a stable position. I don't know. But evidence does suggest that Higgs brought them here. 1 minute remaining. Please hold on to something secure. Oh, before I forget, I have a favor to ask. Activating lab security measures. Could you just relax until I come back? Time stops on the beach, but not in the scene. Rest assured, it'll only feel like 3 minutes to you. We'll continue this shortly. 5, 4, 3, 2, 1. Ah ouais d'accord, ok. Ah ça c'est très Kojima ça. Et là il nous fait attendre 3 minutes. C'est normal, tout va bien. Bon en tout cas, beaucoup de révélations là, notamment concernant la grève et donc son origine et son but quelque part. Et puis aussi des questionnements concernant les possibilités de cet homme là en fait finalement dans tout ça. Pourquoi est-il capable de ça? Et finalement est-ce que ça va pas nous permettre de faire des choses qu'on n'aurait pas imaginé peut-être autrement? Je ne sais pas. Juste voir un truc là. J'ai rien à observer, rien du tout. Ah ouais j'avoue, ça c'est très Kojima. C'est très Kojima. Voilà. Vous noterez le sablier qui est fait en temps réel d'ailleurs, attention, le petit souci du détail pardon, qui fait que le sablier s'écoule normalement. Vous dites que je peux interagir parce que j'ai rien du tout là. Je peux zoomer. D'accord. Très bizarre. C'est très glauque, ouais. D'accord. Le système n'est pas extrêmement bien fait, mais on comprend l'idée. Ok. Il nous reste 30 secondes. Quelle horreur. Ah. Intéressant. Allez, suite du dialogue, c'est parti. Administering shock. Stand clear. No luck. Visit 218,550. Oh, sorry. Where were we? I may be used to the 21-minute cycle, but for a first-time face-to-face meeting, there's just too much to cover in one go-around. Can't be easy living like this. Yes. And no. Now that I'm acclimated to it, it isn't especially, onerous. Defecation, ablution, nutrition. Most of life's basic functions fit rather easily into a 21-minute time slot. Sleep is the tricky one.
and intercourse, I suppose. Verbal or physical. Not that someone in my position has to worry much about either. Do you read, Sam? Listen to music. Watch films? You know, I keep busy. I have a collection of music, television shows, some very interesting short films, and stories. Everything consumable within a 21-minute window. All from before the Death Stranding, of course. But honestly, the 21 minutes I spend here, all downtime, nothing more. Time spent waiting to go back to the search. My body may be present, but my soul is on the beach. I'm already dead. I know that feeling. Lost my family in an accident. Well, I never expected you to open up to me. As it happens, I've read about your circumstances. I lost my family in an accident, too. I was in the ICU having heart surgery, out of town, in the city. When it was clear that I was going to pull through, my wife took my daughter back to the house to collect some things for me. And then they were caught in the void outs. The city and the hospital were spared the worst, but the shockwave knocked out the power and my life support. I woke up on the beach. The people who died in the 2 void outs were there. What happened? What's going on? I saw my wife and my daughter in the procession. Hey! It's me! Where are you going? Wait! Don't leave without me! No! Don't go! Please, don't go! The ICU's backup generator kicked in, and I was brought back to life by the defibrillator. Exactly 21 minutes after my heart had stopped. And that was the last time I saw my family. It's my damned heart's fault that we were torn apart, but it's also the reason I'll see them again someday. It defines me. I am Hartman. Ever since, I've walked the beaches of others. I follow my family's footsteps for a while, and when I get tired, I return here to continue my research. It's funny though, even when my heart stops, the pain lingers. You have any family photographs, Sam? Pity. 5 minutes to cardiac arrest. You mind telling me what I'm doing here before you go back to the beach? Oh, of course. There's a prep-your-own station in this area.
Our scientists stationed there are researching material from before the Death Stranding. What kind of material? The Earth has a long memory. It's trying to tell a story, one that goes back to the very beginning, one that not even the Death Stranding could erase. The scientists are all colleagues of mine from the earlier expedition. I'd like you to bring them onto the chiral network. Amelie proposed we establish our research posts along this belt. Despite a worldwide search, this is the only area known to contain fossils from the late Cretaceous period, when the dinosaurs died out. The assumption being that the last ones lived here, and here alone. You see, hiding in the Earth then are memories of a major mass extinction. Clues that could tell us how to survive our predicament. Certainly, that was Amelie's hope as part of the advanced team when she assigned our backup team here. The past informs the present and aids us in building the future. She was careful to impress that upon us before she went west. 3 minutes to cardiac arrest. Shut up. I'm putting you on mute. Sometime later, we began to observe unusual activity in the tar belts outside Edgenot City. Vast quantities of tar began surfacing, spreading, consuming many of my colleagues, as well as a chiral way station. The whole incident defied explanation. You think Higgs is to blame? I don't know, but we needed that way station. It was essential to expanding the chiral network westward. That's why I'm asking you for your help in building a new one. It won't be much given the handful of equipment we've managed to scrape together. Nothing like the Knot cities, that's for sure. But a knot is still a knot. Sam, I want you to use the Cupid to put the scientists on the network, then go to Amelie. Afterwards, we can get back to the important job of researching the deaths. Don't worry about him, Sam. The air mat floor absorbs the impact. I'll unlock the door for you. Ça c'est terrible. Il s'est fait son petit kiff, tranquille, tout va bien. Les petites 30 secondes de décalage exactement, oui. Ah, c'est trop bien. Bon là, très gros morceau de scénar. Hein. Très gros morceau. Et donc la mission qui nous est confiée. Our ultimate objective in this region is to build a replacement for a way station that was lost to the tar. The first step is to put a shelter with our scientists on the chiral network. Now we don't know the first thing about Amelie's status or what Higgs is up to. That's a concern for us as much as you. But we won't know more until we get to Edgenot City. And that means connecting this region first. You should start with the geologist and the paleontologist. The latter's holding something for the Evo-Devo biologist, so I recommend you save her for last. That way, you can finish a delivery and link up the final site in one go. Once all three are on the grid, come back here. Then we can get to work on the replacement for that lost way station. Ok, donc on a quand même des choses à faire avant d'aller tout en bas. 2 missions principalement, mais par contre 80 kilos. 80 kilos dans la neige. Là, les 2 missions, elles vont nous sécher. Ça va être chaud, hein. Ça va être vraiment chaud. Bon, on va faire ça déjà.
Hop là, voilà. Donc là, l'émission avec le drone. Ok. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la petite... tac. Tac. Système sauvegarde, déjà de base, pour être sûr. Voilà. Et après ce grand moment de scénario, eh bien, je suggère que l'on aille juste par là-bas. Alors là, on est d'accord que je peux plus rentrer. Non. Je voulais voir la vue. Ouais, pardon. Je m'amuse. On va faire la petite pause pour la VOD du coup. Je vous dis à tout de suite. Pour les gens qui sont sur le live, ne quittez pas. Je reviens dans un instant. Et bah, c'est toujours aussi chouette. Allez, à toutes.